Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 9 and today we are going to interpret the video that you sent. My name is Fahreza Al-Rasyid with my friends Muhamad, Fazar, Firmansyah, Alvianti Diva, Jasmine, and Nazelia, Allikka, Putri. Without any further ado, let's start the interprets. Start from me. Okay, now we will begin the second half of the presentation contest, and this is group number 147, Kotaro Kano, Akimasa Kimoto, Aya Itani. Presenters, please start. Good afternoon, everyone. I feel very honored to be here with you all, and thank you for this great opportunity to give you the presentation of ours. So today, what we're going to present is Japanese rice. So before that, in the beginning, I want to ask you, to all the buyers, where does your rice come from? Maybe it's easy to guess if you look at the next graph. This is the amount of the export of rice in each country. And Japan, it's so small. So probably you buyers import the rice from other countries or the rice produced in your own country. But why? Why do you choose other rice than Japanese one? Maybe it's the price. The price is a big matter. So let's compare the other ones. The Japanese rice costs like almost double. This is a really problem. But this story is just about general Japanese white rice. And the white rice today we're going to present is completely different from ordinary Japanese white rice. So what is this? We have a special and unique way of farming, which is called winter flooded organic farming. So this is pioneered by Nobuo Iwasawa. So what is this way? This way, probably the biggest difference from the usual way of farming comes after the harvest. Just right after the harvest, all the crops are cut off and there'll be nothing on the fields. And the people have to cultivate the fields again to prepare for the next year's crops. But we will do something different here. We're gonna put the water on the field and more water till make it flooded. And we just left water throughout the winter. That's why this is called winter flooded organic farming. But what is happening on the fields throughout the winter? The first time, the groundworm coming on our fields, and they're going to cultivate our fields instead of human being. And after the groundworm cultivate our fields, they can be food for other bigger animals, just like them, frogs or crayfish. And in turn, they can be the food again for other bigger animals, like birds. And birds going to drop their something like poo, and then which can be natural fertilizers. So this is our way, and then the perfect soil can be made in the spring. So we have the 3 ways to cultivate our fields into really perfect soil. The first one is cultivation of earthworm and the dead body of small animals like frogs and the bird droppings. This can all make excellent soil and which makes our rice so special. So we find the 3 benefits from our way of farming: the eco-friendliness, the cost-efficient way, and the quality. Oke, pada awal moderator berbicara, beliau berbicara. Sekarang kita akan memulai kontes presentasi bagian kedua. Ini adalah grup 147 Kotaro Kano, Akimasa Kimoto, Aya Itani. Pembawa presentasi silakan dimulai. Presentator mulai berbicara. Selamat sore semua. Ini adalah suatu penghargaan bagi saya untuk berdiri di sini bersama kalian, dan terima kasih untuk kesempatan berharga
ini untuk mempresentasikan presentasi kami kepada kalian. Jadi, hari ini kami akan mempresentasikan nasi Jepang. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada kalian, kepada semua pembeli, dari manakah nasi kalian berasal? Mungkin ini mudah untuk ditebak jika kamu melihat grafik berikut. Jumlah ekspor beras setiap negara Jepang sangat rendah. Jadi kemungkinan kalian para pembeli beras impor dari negara lain atau beras yang diproduksi di negara kalian sendiri. Tapi kenapa? Kenapa kalian beli beras lain daripada beras Jepang? Mungkin karena harga. Harga adalah masalah besar, jadi mari bandingkan. Harga beras Jepang hampir 2 kali lipat. Ini adalah masalah serius. Tapi semua ini hanya beras putih Jepang secara umum dan beras putih. Hari ini kami akan presentasikan secara benar-benar beda dari beras Jepang pada umumnya. Jadi, apakah ini semua? Kami mempunyai cara spesial dan unik dari pembelian warna yang disebut Winter Flooded Organic Farming. Ini dibuat oleh Nobuo Iwasawa. Lantas, cara apa ini? Cara ini mungkin adalah perbedaan terbesar dari cara biasanya dalam bertani setelah panen. Tepat setelah panen, tanaman-tanaman dipotong hingga tidak tersisa di ladang. Kemudian orang-orang harus mengolah ladangnya kembali untuk menyiapkan tanaman tahun berikutnya. Tapi kita akan melakukan sesuatu yang berbeda di sini. Kita akan menaruh air di ladang dan lebih banyak air hingga membuat ladangnya banjir. Dan kita pilih air di seluruh musim dingin. Dan itulah mengapa ini disebut Cold Winter Flooded Organic Farming. Tapi apa yang terjadi di ladang ketika musim dingin? Burung akan membuang kotorannya, dan yang mana kotorannya dapat menjadi pupuk alami. Dan ini adalah cara kita, kemudian sel sempurna akan tercipta ketika musim semi. Jadi kita mempunyai 3 cara untuk mengolah ladang menjadi tanah yang sempurna. Pertama, penanaman cacing tanah dan tubuh hewan kecil yang telah mati seperti kotoran burung. Ini semua dapat membuat tanah subur dan membuat beras kita menjadi spesial. Kami menemukan 3 keuntungan dari cara kita bertani: ramah lingkungan, penghematan biaya, dan kualitas. I'm going to explain about the eco-friendliness. Nowadays, many farmers are destroying their ecosystem by chemical fertilizers, sometimes by deforesting. And look at these graphs. This is the number of extinctions, and it's going larger and larger as long as human beings populations. So it's a time to save our diversity. And in a way, we could save our ecosystem from the water. It produced a lot of animals in turn. And then our ecosystem will come back to the world. So one example is in the Miyagi Prefecture. It is registered as a Ramsar Convention, and where our way of farming, the winter flooded, the organic farming works so well and takes a really important role there, which invite a lot of the natural wild goose to the field. So what does it mean to the buyers, so you all? It means now there is a clear relationship between the eco-friendliness and the consumers' preference. More and more people like to buy product which is produced naturally, eco-friendly, and they're more likely to pay a lot of money on it. So this means you can buy our rice fields, rice crops, and you can make your consumers satisfied. If you still worried about the price, then Kotaro will explain about that. Okay. I guess everyone feels Japanese white rice is too expensive, but our way of farming is so special, called winter flooded organic farming. So we can make our rice cheaper than normal one. So how? In normal ways, after harvest, people have to cultivate the ground. But in our way,
we will do nothing but putting the water in the field. Instead of people, groundworms will cultivate our ground. And they are natural fertilizer for free. Look at other countries. Almost all of them are daily using chemical fertilizers, which means they are daily destroying our environment. But we've never used this, and will never. We have a lot of help. We can get a lot of help from the nature. In the death of body of small animal can be natural fertilizers as well as their poops. But we don't stop here. Our soil is so good that it makes our harvest increased by 10 to 20%. Sekarang mari kita bahas tentang ramah lingkungan. Banyak para petani yang merusak ekosistem dengan cara memakai pupuk kimia untuk padinya. Bisa dilihat dari grafik yang tadi ditayangkan, itu adalah angka kepunahan dan itu akan berubah menjadi semakin besar dan membesar seiring berkembangnya populasi manusia. Jadi sekaranglah waktunya untuk melindungi ekosistem kita dengan cara melindungi ekosistem air yang terdapat banyak hewan. Dengan begitu, ekosistem akan kembali membaik. Seperti satu contoh di Miyagi Prefektur, daerah itu terdaftar sebagai konvensi yang direndam. Dan cara kami bertani di musim dingin yaitu dengan cara membanjiri pertanian organik atau disebut dengan flooded organic farming dengan sangat baik dan mengambil peran penting yang mengundang banyak angsa liar alami yang ke ladang. Itu berarti ada hubungan yang jelas antara keramahan lingkungan dan preferensi konsumen. Semakin banyak orang yang suka membeli produk yang diproduksi secara alami, ramah, dan mereka cenderung membayar lebih untuk hal itu. Jadi itu artinya kamu bisa membeli padi di sawah kami dan Anda dapat membuat konsumen Anda puas. Jika Anda khawatir tentang harga, maka Anda bisa menjelaskan bahwa beras kami lebih murah karena cara bertani kami yang begitu istimewa disebut dengan flooded organic farming, sehingga bisa membuat beras kami lebih murah dari yang biasa. Jadi petani pada umumnya setelah panen harus menghitung merek, tetapi dengan cara kami tidak perlu melakukan apapun selain meletakkan air di ladang. Alih-alih orang menggunakan drone, kami akan menangkap dengan hibah kami. Beras kami adalah hasil alami. Lihat beras dari negara lain hampir semuanya setiap hari menggunakan pupuk kimia, yang artinya mereka setiap hari merusak ekosistem dan merusak lingkungan. Tetapi kami tidak pernah menggunakannya sampai kapanpun. Kami bisa mendapatkan pertolongan dari alam seperti hewan-hewan kecil yang ada di air, sehingga membuat panen kami meningkat dari 10% menjadi 20%. So let's compare our rice with others. In the young, in the baby, in the middle. So as you can see, our rice is pretty big because our rice is the left side. In the short summary, harvest will be up, cost will be down, equal price down. We can make our rice reasonable price. So Aya is going to explain the taste. The last one is the quality. Everyone has the image. Japanese white rice is high quality, but is this true? Which is more tasty, Japanese white rice or white rice in other countries? We conducted a survey at our university, Dosha University. We asked many international students which do you like more, Japanese white rice or white rice in your own country. Japanese rice versus Japonica rice in other countries, and we got an amazing result. Most people said
Japanese white rice is more tasty. More than 80% of international students feel Japanese white rice is more tasty. But this is just about general Japanese white rice. Our white rice is more delicious, even among Japanese white rice. We actually ate the rice, and it was sweeter and had more springy texture. But why? The key is literally hidden under the ground. The roots. As you can see, the left ones are bigger. Bigger roots can absorb much water and nutrition from the soil. So, the bigger roots can lead to delicious taste. We appreciate this opportunity. This is a good chance for our business. Because there are many Japanese restaurants in the world. The number of Japanese restaurants has been increasing dramatically. But Japanese restaurants in other countries are making Japanese food. They've never used Japanese real white rice. Why don't you make your Japanese food a real one? We strongly believe our white rice can make your consumers feel perfectly happy. Yes, we can. In conclusion, our way of farming had three good aspects: eco-friendliness, cost efficiency, and quality. Why don't you use our white rice? Thank you. Thank you very much, presenters. So let's go to the judges for questions. First, we'll go to Mr. Nagasawa. Okay, thank you very much for the presentation. Very impressive, and I think the group had done a massive amount of research to back up your presentation. Panen meningkat 10-20%. Jadi mari kita bandingkan beras kami dengan yang lain, dari yang masih padi, yang masih muda, dan yang menuju panen. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, beras kami cukup besar. Beras kami ada di gambar sebelah kiri. Panen akan meningkat, biaya akan turun, jadi harganya ramah lingkungan. Kita bisa membuat harga yang masuk akal dan wajar. Selanjutnya, Ayah akan menjelaskan rasanya. Yang terakhir adalah kualitas. Semua orang memiliki gambaran nasi putih Jepang adalah nasi yang berkualitas tinggi. Tetapi apakah itu benar? Mana yang lebih enak, nasi putih Jepang atau nasi putih di negara lain? Kami melakukan survei di universitas kami, Universitas Doshisha, yang memiliki banyak mahasiswa internasional. Lalu mana yang mereka suka lebih banyak, nasi putih Jepang atau nasi putih di negara mereka sendiri? Nasi Jepang versus nasi Japonika di negara lain, dan kami mendapatkan hasil yang luar biasa. Kebanyakan orang mengatakan nasi putih Jepang lebih enak. Lebih dari 80% mahasiswa internasional mengisi nasi putih Jepang lebih enak. Tapi ini hanya tentang nasi putih Jepang pada umumnya. Nasi putih kami lebih enak bahkan di antara semua nasi putih di Jepang. Kami sendiri memakan nasinya dan rasanya lebih manis dan memiliki tekstur yang kenyal. Kuncinya benar-benar ada di bawah tanah. Akarnya seperti yang bisa kalian lihat di gambar kiri adalah akar padi kami, dan ini lebih besar. Akar yang lebih besar dapat menyerap lebih banyak nutrisi dan air dari tanah, sehingga akar yang lebih besar dapat menghasilkan rasa yang lezat. Kami menghargai kesempatan ini. Ini adalah kesempatan yang baik untuk bisnis kami karena ada banyak restoran Jepang di dunia dan jumlahnya meningkat secara dramatis. Tetapi restoran Jepang di negara lain tidak pernah membuat masakan mereka dari nasi Jepang asli yang bagus. Mengapa kalian tidak membuat makanan Jepang yang asli? Kami sangat yakin nasi putih kami dapat membuat konsumen Anda sangat senang. Kami bisa membuat itu terjadi. Kesimpulannya, cara bertani kami memiliki 3 aspek yang baik, yaitu ramah lingkungan, efisiensi biaya, dan kualitas. Mengapa kalian tidak memakai nasi putih kami? Terima kasih. Terima kasih banyak presenter. Jadi mari sekarang kita ke juri untuk pertanyaan. Pertanyaan pertama diajukan oleh Bapak Nagasawa. Terima kasih banyak atas presentasinya yang sangat mengesankan. Dan saya pikir grup itu telah melakukan sejumlah besar penelitian untuk mendukung semua presentasi ini. Okay, good morning. My name is Muhamad Firmansyah. Hello.
I'm from class 5C, and now I'm going to do group interpretation. My group name is Fahreza Ichvanda Al-Rasyid, Nazelia Allikka Putri, Alvianti Diva, Jasmine, Renissa, Ajeng, Riyadi, and me. Okay. Now I want to share videos about rice from Japan and organic farming. Okay, let's get started. Enjoy these videos. Impressed with it. Thank you. I have one question. There is an argument in the world today that organic farming is not good for the environment. The point of the argument is, like you had in your presentation, if you do the way that you just presented it, you can increase 20%, 10 to 20% of the production from the same amount, certain amount of paddy. If you use the chemical fertilizers and other, GMO seeds, for example, maybe you can produce 200% compared to the conventional way. Then you can reserve the other land for bird sanctuary or other animals, insects, which you don't really need to do all these things to produce the amount of the rice that you want and also preserve the environment. That is the point of an argument that for the people who say that the organic is not eco-friendly. How do you respond to that? How will you try to convince those people that still organic farming is good for the environment and good for the earth? Thank you for good questions. I can answer the question by taking the example of China. Now, China using a lot of chemical fertilizers, and it's now destroying their own soil. And then now the result is already comes out. The Chinese soil now the quality of soil is getting down. It's already not more fertile. Then they have to use much more chemical fertilizer to produce more crops. So in the long term, our way is preserve the nature and also preserve our profit as well. So that's our answer. Thank you very much. I think that is one very good answer. Of course, there are no right answers. Of course, there are a lot of negative side on what you have said, but I think that is one good reason to support your logic. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you. And the next question will go to Mr. Hiromatsu. Very good presentation. Your rice looks delicious. I like to eat them someday in the near future. I like the idea of your raising rice and harvest rice, eco-friendly. But reality is, your objective is not to producing rice. I know your product is some of the premium product, and your sales target is not the consumer in the world, or are you saying your target is restaurant or high quality, high price? That's Okay, now I want to translate these videos about rice, rice Japan and organic farming. Okay.
I started from Mr. Nagasawa say, saya sangat terkesan tentang itu. Saya punya satu pertanyaan, ada satu argumen dunia ini saat ini bahwa pertanian organik tidak baik untuk lingkungan. Inti argumennya adalah bahwa dalam presentasi Anda, jika Anda melakukan cara yang baru saja Anda lakukan, Anda dapat meningkatkan 20%, 10 hingga 20% produksi dari jumlah yang satu, dari jumlah tentu saja sebuah kata. I want to translate this video. I want to translate this video before. I want to translate these videos about presentation rest of Japan and organic farming. This translation English to Indonesian, and I want to translate Indonesian. The first, Mr. Nagasawa say, saya sangat terkesan tentang itu. Saya punya satu pertanyaan. Ada satu argumen di dunia saat ini bahwa pertanian organik tidak baik untuk lingkungan. Inti argumen adalah bahwa dalam presentasi Anda, jika Anda melakukan cara yang baru saja Anda presentasikan, Anda dapat meningkatkan 20%, 10 hingga 20 produksi dari jumlah yang sama, satu jumlah dari jumlah tertentu padi. Jika penggunaan pupuk kimia dan benih non-transgenik lainnya, misalnya mungkin bisa menghasilkan 200% dibandingkan dengan cara konvensional. Kemudian Anda dapat memesan lahan lain untuk suaka burung atau hewan atau serangga lainnya. Yang Anda tahu, Anda tidak perlu melakukan semua ini untuk menghasilkan jumlah beras yang Anda inginkan. Dan juga melestarikan lingkungan. Itulah poin argumen kami. Itu untuk orang yang mengatakan bahwa organik tidak ramah lingkungan. Bagaimana Anda meyakinkannya? Bagaimana Anda mencoba meyakinkan orang-orang itu bahwa pertanian organik tetap baik untuk lingkungan dan baik untuk bumi? Okay, that's question from Mr. Nagasawa, and the team one give a answer. This answer is saya bisa menjawab pertanyaan mereka dengan mengambil contoh Cina. Sekarang Cina banyak menggunakan pupuk kimia dan sekarang merusak minyak tanah mereka sendiri. Dan kemudian sekarang hasilnya sudah keluar di Cina sekarang. Kualitas tanah semakin turun. Sudah tidak subur lagi. Maka mereka harus menggunakan lebih banyak pupuk kimia dan menghasilkan lebih banyak tanaman, sehingga dalam jangka panjang cara kita melestarikan alam dan juga melestarikan keuntungan kita juga. Begitulah jawaban kami. And this, Mrs. Nagasawa, it's so impressive from the question Mr. Nagasawa, it's so impressive from question team number 1. And Mr. Nagasawa say, terima kasih Rich, saya pikir itu adalah salah satu jawaban yang sangat bagus. Tidak ada, Anda tahu jawaban yang benar, Anda tahu, tentu saja Anda tahu ada banyak sisi negatif dan apa yang Anda katakan, tapi saya pikir itu salah satunya alasan bagus untuk mendukung logika, dan terima kasih banyak. Oke. Dan MC move to give question from MC move give a question to Mr. Hiramatsu, and Mr. Hiramatsu say question, penyajian nasi Anda beraneka ragam. Nasi terlihat enak, saya suka makan nasi, dan suatu hari nanti dalam
waktu dekat saya suka Anda juga. Saya suka gagasan tentang hak dalam beras dan panen beras yang ramah lingkungan. Tetapi kenyataannya adalah tujuan Anda adalah bukan untuk memproduksi beras. Saya tahu produksi Anda adalah target penjualan Anda, bukan konsumen di dunia. Atau apakah Anda mengatakan target adalah untuk restoran? Okay. This question from Mr. Hiramatsu. The answer, my friends Alvianti Diva give this question. This answer. That's my translation of the video about rise of Japan and farming organic. Restaurant or high quality, high price, that's good. But what is your sales strategy? Tell me something about what you have in your mind. How do you sell them? To whom? Our target a Japanese restaurant in the world, and Japanese white rice is very sweet, and we always use Japanese white rice for 3 meals. And we eat meals with white rice, we eat fish with white rice, so our Japanese white rice can match every other food. So our strategy is the strong point of Japanese white rice. So we want to push that point of our rice, and I want you guys, the chain restaurant owners, to use Japanese white rice with other food. And can I add more information on it? So as we said, the rice is now really eco-friendly, and now more and more people are taking care of the environmental problems, and they are more likely to spend money on the more eco-friendly product. And so we are also targeting to the consumers, which is located in the place. Yes. Thank you. Okay, thank you. Let's go to the audience. Does anybody in the audience have a question? Yes, okay, this gentleman over here at the front, on the left. Thank you very much for your great presentation. I have one question about cultivating soils. You said winter flooded organic farming, but in winter, almost every animal stops their activities. So I think the reason why the rice are fostered with this farming style grow much bigger than others is not because of the groundworms or other animals. I think there is another reason, particularly efforts by farmers having that rice fields in spring or autumn or summer. So I think I couldn't see the specific connection between the animal activities and winter flooded organic farming. What do you think about the reason? Can you tell me the testimony that groundworms in winter can be activated and farm that rice fields? Thank you. You are right. The good rice can be produced from the many factors, and we didn't do any regression analysis on the groundworm effect on the taste of rice. But this can be also one factor to produce really good rice, because the groundworms, the point is we don't use any chemical fertilizers. Sometimes chemical fertilizers can be protection of the rice. So they protect too much for the rice, and then the rice cannot grow more wild. So in our way, the rice can grow more wild. That's why our roots is much bigger than the one
which is grown with the chemical fertilizers. Thank you. Okay, thank you very much, presenters. Thank you so much. Restoran dengan kualitas tinggi, harga tinggi itu bagus. Tapi apa strategi penjualan Anda? Ceritakan sesuatu tentang apa yang Anda pikirkan, bagaimana Anda menjualnya, dan kepada siapa. Target kami adalah restoran Jepang di dunia, dan nasi putih Jepang sangat manis. Dan kami selalu menggunakan nasi putih Jepang untuk 3 kali makan. Dan dengan makanan dengan nasi putih, ikan dengan nasi putih, sehingga nasi putih Jepang kami dapat menandingi setiap makanan lainnya. Jadi strategi kami adalah keunggulan nasi putih Jepang. Jadi kami ingin mendorong titik nasi kami, dan saya ingin kalian, maksud saya pemilik rantai restoran, untuk menggunakan nasi putih Jepang dengan makanan lain. Dan dapatkah saya menambahkan lebih banyak informasi tentang ini? Jadi seperti yang kami katakan, beras sekarang benar-benar ramah lingkungan, dan sekarang semakin banyak orang yang peduli dengan masalah lingkungan, dan mereka lebih cenderung menghabiskan uang untuk produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi kami juga menargetkan untuk konsumen yang berada di tempat tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita pergi ke penonton. Apakah ada di antara hadirin yang memiliki pertanyaan? Ya baiklah, pria yang di depan di sebelah kiri. Terima kasih banyak atas presentasi Anda yang luar biasa. Saya punya satu pertanyaan tentang mengolah tanah. Anda mengatakan musim dingin membanjiri pertanian organik, tetapi di musim dingin hampir setiap hewan menghentikan aktivitasnya. Jadi saya pikir alasan mengapa pada pupuk dengan gaya pertanian ini tumbuh jauh lebih besar daripada yang lain, itu bukan karena dunia tanah tua atau hewan lain. Saya pikir ada alasan lain, terutama upaya petani memiliki sawah itu di musim semi atau saat musim gugur atau musim panas. Jadi saya pikir saya tidak dapat melihat hubungan spesifik antara aktivitas hewan dan pertanian organik yang dibanjiri musim dingin. Apa pendapat Anda tentang alasannya? Bisakah Anda memberitahu saya kesaksian bahwa tanah di musim dingin dapat diaktifkan dan ditanam di sawah itu? Terima kasih. Benar, beras yang baik dapat dihasilkan dari banyak faktor, dan kami tidak melakukan analisis regresi terhadap efek tanah terhadap rasa beras. Tetapi ini juga dapat menjadi salah satu faktor untuk menghasilkan beras yang sangat baik, karena tanah yang intinya kami tidak menggunakan pupuk kimia apapun. Terkadang pupuk kimia bisa menjadi pelindung padi, jadi terlalu melindungi padi, dan kemudian padi tidak bisa tumbuh lebih liar. Dengan cara kita, padi bisa tumbuh lebih liar, itu sebabnya akar kami jauh lebih besar daripada yang ditanam dengan pupuk kimia. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pembawa acara. Terima kasih banyak.